சிங்கத்தையும் புலியையும் வந்து காட்டுல நம்மள மாதிரி ஆளுங்கலாம் தனியா பார்க்கறதே ஒரு அபூர்வமான விஷயம். அதே சிங்கத்தையும் புலியும் ஒண்ணா சேர்ந்து பார்க்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? அதோட சேர்த்து அந்த சிங்கத்தையும் புலியையும் ட்ரெயின் பண்ண அந்த மாஸ்டரும் கூட இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரில்லியண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இட்ஸ் so amazing to see the three of you together. இதுதான் வந்து நெஜ ஸ்டார் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உணர்றேன். And thank you so much for this beautiful opportunity. இப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பு சாத்தியமா அப்படின்னு யோசிக்கிற சமயத்துல அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறைய உழைச்சு முடிச்சு இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நிதானமா. ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிஜமாவே அந்த நிதானம் இருக்கா? இல்லை ஏன்னா ஒரு சில மணி நேரத்துல வந்து படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கும்பொழுது சார் ராஜமௌலி சார் வில் ஸ்டார்ட் வித் யூ. உங்களோட மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்கு? எனக்கு நிதானம் கிடையாதுங்க. நான் ரொம்ப டென்ஷனில் இருப்பேன். ஏன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிங்கம் புலி ட்ரெயினர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? சிங்கம் புலி கரெக்டு தான், ட்ரெயினர் கிடையாது. ரெண்டு பேர் வந்து அன்டேம்ட் அன்ட்ரெயின்ட் வைல்டு. சார் நான் வந்து கொஞ்சம் கிளவராக ஒர்க் பண்ணணும். You know, I can't work like a trainer. I should treat them like an untamed tiger and untamed lion and somehow get my job done. Okay, so இப்போ நீங்க வந்து பயம் இருக்கா, டென்ஷன் இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கா, அபாடா ரிலீஸ் அப்படின்ற மாதிரி? See, பாருங்க, முதல்ல வந்து because of the pandemic or because of the postponements எல்லாத்தையும் நடந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வருது. ஸோ அந்த ரிலீஃப் பயங்கரமாக இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் ஹவு people are waiting, we are also eagerly waiting to see it on the big screen and with the audience and everything. That is adu irukku, but same time nothing is in our hands. So and bayam irukum, confidence irukum, bayam irukum, rendu send irukum. Set feeling la irkinga. Yeah. Okay, Tarak sir, what would you say? I would say other same. Avarku eppadi nadakudho enakku appadiye irukku ulla. Ana see, we've waited for this movie to come out into theaters. We are also audiences, right? We are exactly like them. நம்ம மென்டாலிட்டி அப்படியே இருக்கு. பார்க்கணும், இது தியேட்டர்லேயே பார்க்கணும், அந்த பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும். It is not only about RRR. It is about a glory to our film industry, as an Indian film industry. Because, see, with pandemic, everyone was hit. And our industry was also hit. Regional illama, complete our Indian film industry has taken a beating. So I personally feel that RRR is like this hero which is coming out to bring everyone together and bring back that glory to the silver screen. Right. So I can't wait. எனக்கு உள்ள ரொம்ப அப்படியே ஒரு டென்ஷன் இல்லைம்மா, டென்ஷன் இல்லை, டென்ஷன் கிடையாது இது. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், I know, we all know what RRR is going to do. Okay. We are eager. You want to feel it? Yes. அந்த eagerness இருக்குள்ள சீக்கிரமா பார்க்கணும். இது பாத்துட்டீங்கல சார்? இல்லம்மா, இல்ல சார் என்ன சரியா நம்பற மாதிரி இல்ல, எப்படி சார் பார்க்காம இருக்கு? இல்ல உண்மையா பார்க்கலம்மா, அது தியேட்டர்லயே பார்க்கணும். ஆனா ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I mean, we've never watched our films in our theaters. அவர் மேபி அந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்துட்டாரு, எனக்கு அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் படம் தான். We've never watched movies in theaters. இது பார்க்கணும். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து we've done it. He's created this, he's bringing back the multi-starrer glory to Indian films. Oh yes. So idu paakano, we want to see each other on screen. So I'm very eager. Sir, neenga what is the feeling now? ஏன்னா நீங்க தான் வந்து அவங்க மூணு பேர்லயே ஒரு calm and consoled person-ஆ இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அப்படி இல்ல. It's like a duck swimming in the water. கீழே அடிச்சே இருக்கும், கால் மேலே தான் அப்படி அடக்கி வச்சிருக்கீங்க. ஃபாஸ்ட்டாக போவோம், உள்ள ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கேரவனுக்கு போய் அப்படியே கத்திட்டு அப்படியே வந்துட்டு இந்த இடத்துல கேரவனில் கூட அப்படி தான் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் தாண்டி போயிட்டு வந்தாங்க. இந்த ஆங்ஸைட்டி, டென்ஷன், that feeling of waiting to see. So now we just want to feel the sense of reward. How do you think your 24th is going to be? அன்னைக்கு நைட் எப்படி இருக்க போகுது? தூங்குவீங்களா? Yeah, நீங்க சொல்றதுக்கு I think on 24th night probably we'll feel some kind of stimulation in us. அந்த feelings எல்லாம் அந்த நைட்ல வரும், I think. But as of now we're just waiting to get out and show our film and our work. Lovely. சார் இப்போ கொஞ்ச காலமா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி பத்தி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்ச காலமா அடிக்கடி கேட்குற விஷயம் வந்து ஒரு டைரக்டரும் ஆக்டரும் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டிமசி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்க முடியும்னு. இந்த படத்துல வந்து உங்களுக்கு 2 ஹஸ்பண்ட்ஸ் இல்லை 2 வைஃப்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் கம்பேர் பண்ணி ஆகணும்.
நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த கான்செப்ட் டைரக்டர் ஆக்டர்ங்கிறது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? பொண்டாட்டி எல்லாம் விட்டுட்டு பாய்ஸ் நைட் பாய்ஸ் பார்ட்டி. Working timeல sir film shootல. Yeah. Do you think I don't know. See, whatever it should be like, whether you call it husband or wife, or whether you call it brother and brothers, or you call it friends. Thing is, we should be quite open with each other, no? And we should have a lot of confidence in each other. Now, I mean, if I tell Charan to jump 30 feet down, no, he should have the confidence in me that the director must have checked everything and made it safe for me, so that I just don't need to worry about the safety features. I just need to worry about how I act. What I need to do. And I need to do. I'm just saying that as an example. So that kind of confidence should be, they should have on me, I should have on them. Now, luckily, even before the film started, if you just even keep RRR aside, we have that kind of vibe. Vibe, bond over the friendship, years, bonding. friendship. Yeah, and No, we you work have that. பண்ணிருக்கீங்களே நிறைய. Yes. We work with I work with both of them. Correct. And they are friends among them even before the film started. So that bondage is there for a film like this. That's very much needed. Luckily, it is there. Is that also a strong reason why நீங்க வந்து காஸ்டிங் பொழுது வேற சாய்ஸஸே இல்லாம இந்த ரெண்டு பேர் தான் Yes, that's definitely ஒரு ரீசனுங்க. ஏன்னா 2 ஸ்டார்ஸ், இந்த பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்னு எடுத்துக்க ஒரே ஸ்க்ரீன் மேலே காட்டுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. There are so many consequences. You can talk about box office, you can talk about fandom, you can talk about just their careers itself. Correct. So many things we have to take into consideration. Being friends helped me a lot in casting them, in giving them the roles that I have given them in every aspect. Beautiful, sir. This friendship that you shared, அது வந்து ரொம்ப ரேர். எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக உங்கள் ஸ்டேச்சரில் இருக்கிற 2 ஆக்டர்ஸ்க்கு அது செட் ஆகுமா அப்படின்னா இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். ஹவு டிட் இட் இவால்வ்? இது வந்து நேச்சுரலாக 2 பெரிய ஆக்டர் ஃபேமிலிஸ்லேருந்து வந்தவங்கங்கும்பொழுது ஆர்கானிக்காக அது நடந்த விஷயமா, ஆர் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு இன்சிடென்ட்டில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இன்னும் பெருசாச்சா? இல்லைம்மா, இட் வாஸ் வெரி ஆர்கானிக். ஆனால் I know him from a very long time. ரைட், அவ்வளோதான். Yeah, see, I know him from a very long time. It's not that we've got together for RRR. Correct. There was this this event happening called Celebrity Cricket League. Yeah. So both of us used to go together. Okay. To go and practice. So from then, ரெண்டு பேர் சும்மா அப்படியே பேசுறது, interacting with each other. அவர் என் வீட்டுக்கு வருது, நான் அவர் வீட்டுக்கு போகிறது, இது எல்லாம் நடந்துச்சுமா. இது நடந்துச்சு somewhere it just bloomed. It started off very organically. And from there, it grew. We started interacting about each other's films. One day, for my film, for his film, our padam Racha, the samya commercial hit maade. So he put the show in my house. Oh. So we were a group of friends watching it in my house. So we were chilling, and also it was like that. When my movie released, I used to go to his house to celebrate the success. How cool. So it was like that. And we never had any apprehensions, both of us. We liked the other solvangilama, like poles repel, unlike poles attract. Correct. அதுதான். So we were 2 different poles. We just got attracted to each other. பட் இப்போ வெளியில சார் சொன்ன மாதிரி உங்களோட இந்த ஃபேன் பேஸ், காம்படிஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்கு சார்? Because it's clearly such an amazing relationship you have. All this said and done, he's still my rival. I'm still his rival. That rivalry will always be there. Correct. As 2 individual actors. Okay. But we're friends. It's a healthy rivalry. So great that அந்த லைனை நீங்க கரெக்ட்டா அட்ரஸ் பண்றீங்க. It's very clear. That is very, yeah. And இதெல்லாம் see, fans will fight, அவர்ல war இருக்கும், இதெல்லாம் see, இதெல்லாம் inhibitions ma. Our fans are our mirror images. How we are is what they will be. See, the last time before the pandemic munnadi, we did a bunch of promotions. I remember Rajamouli sir saying something. He said that when the trailer was released in theaters, there was not one bad incident in between the fans. Both went to the same theater. It's not like we had separate theater for Charan's fans. Correct. Or separate theater for my fans. Right. No, rendu per sendu ore theater le paatharu. They were enjoying. So there was not one bad incident. So that itself shows that.
ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்க உங்களோட ஃபேன்ஸை இணைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு as much as possible. As much as possible. as much as possible. When the comments were coming out, when the fans were coming out, Charan fans were saying, our hero is looking best in the trailer, but NTR sir kuda nalla irukanga. அதுவே Yeah, even Tarak sir is no, NTR, our young tiger NTR is the best, but Charan sir kuda nalla irukanga. Both of them have equal So strength. there was never that this kind of hatred thing was feel there. there. yeah அது போதுமா? அது That's பெருசு enough. சார் That's இன்னைக்கு காலகட்டத்துல சோஷியல் அதான் achievement. அப்சல்யூட்லி That's the achievement of RRR. பட் நீங்க ஆர்கானிக்கா இப்போ இந்த சிசிஎல் பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல எப்பயாவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட ஒரு படம் பண்ணணும் நல்லா இருக்கும்ல? Never. நெவரா? We never thought. We never addressed it. We never discussed it. ஓகே The best part is, I think me and Charan have got so many other things to do than discuss only films. But one person who hates their friendship, can you imagine who it is? நோ ஐடியா அவங்க வைப்ஸ்னு சொல்றீங்களா? No, Tarak's wife. அது ஒண்ணு. See, that's because 26th is her birthday, March 26th. March 27th வந்து our birthday. Oh wow. So 26th I'm at home celebrating Pranti's birthday. Right. So 12 மணிக்கு கரெக்ட்டா it will become 27th இல்லமா? 12:01 I'm outside the gate, Charan car comes, I get into the car and go to his I go up to his house. Pranati பாவம் தேடிட்டே she's searching in the house, எங்க இருக்காரு இவரு, and then she called me, where are you? So I was like, I'm at Charan's house. She was like, it's my birthday. No, I said 12:01, it's his birthday. This is a tradition that you've been following. This was happening from a very long time. Couple of years. என்ன சார் இவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? நிஜமாவே எந்த வைஃபும் வந்து பொறாமப்படுவாங்கன்ற லெவலுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப். பட் கமிங் பேக் டு வாட் யூ செட், இப்போ வந்து வேலன் வந்துட்டா ஹீ இஸ் மை ரைவல்னு நீங்க கிளியரா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் விஷயத்துக்கே நம்ம வரலாம். இப்போ டைரக்டர் சார் வந்து சப்போஸ் ஜூனியர் என்டிஆர் சார் வந்து ரொம்ப பாராட்டுறாரு, ஈஸியாக வந்து நிறையா டேக்ஸ் அவர் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நீங்கள் கலக்குறீங்கிறாரு, தோல் மேலே கை போட்டு பேசுறாரு. இது உங்கள் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் உட்காந்து ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சார்? அந்த டைமில் ஐ திங்க் ஆஸ் அ கோஸ்டார் ஐம் ஹாப்பி தட் அந்த சீனில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியா பார்த்து. சார் அப்படியே நான் தெலுங்கு சினிமால ரொம்ப உண்மை பேசுறவருன்னு சொன்னாங்க சார். நான் அதே மாதிரி என்னோட சீன் என்னோட ஷார்ட்ஸ் வந்தப்ப நான் இப்படி பண்ணணும். ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி ஹெல்தி காம்படிஷன் தட் வாஸ் ஹேப்பனிங் which was in return helping the scene, and அது இருக்கும் definitely that will be there, and that's my driving force scene பண்ணப்போ. ஒரு குட்டி பொசசிவ்னஸ் உங்களுக்கு இருக்குமா? நம்ம இன்னும் பட் சார் எவ்வளவு நல்லா சீன் பண்ணா ஹேண்ட்ஸ் போட்டு அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. சிம்பிளி நைஸ். அவர் நைஸ் சொன்னாருன்னா he is very happy with the take. அதெல்லாம் வந்து கிழிச்சிட்டீங்க நீங்க. He moves on. He doesn't dwell in that moment as a scene too much because he has so much to do. That's true. In that day he keeps moving forward. Nice, very good. అంటే చాలా ఎక్కువ అది ரொம்ப அதுக்கே நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க. ஃபீல் பண்ணோம். யா அது போதும். He said nice. Yeah. But நீங்க வந்து have you worked with him so much அப்படின்றதுனால இந்த மீட்டர் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த டைரக்டரோட வேவ் லெங்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, அது வந்து ராஜமௌலி சாரோட வேவ் லெங்த் என்ன, அவருக்கு வந்து சமத்து பையனா நான் ஒரு குட் ஆக்டரா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சீக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ரெண்டு பேரும்? டைமுக்கு வரணும், அவங்க நினச்ச ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சணும், அண்ட் அதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம். ரொம்ப கஷ்டமான வேலைமா அது. Coming on time, giving him his plan is to finish about, let's say, ஒரு 8 ஷாட்ஸ் எடுக்கணும், அந்த 8 ஷாட் எடுக்கணும். You just have to cooperate with him. Give him what he wants. He will not settle for 99.9 also, by the way. Oh, it's 100. I've heard. டைம் எதுக்கு சொல்றேன்னா அவங்க லொகேஷன்ஸ் எல்லாமே 1.5 hour away from city தான் இருப்போம் இப்போ. அந்த மாதிரி secluded placeல he erects his sets and everything. 7 o'clock first shot, 7:20 first shot எடுக்கணுமா, நாங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம். மார்னிங் நான் 4:30 4:45 நினைச்சு 5:50 5:30 ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. அப்போ காரில் உட்காந்து அங்கே வரணும். ஸோ அதுக்கு தான் அவங்க டைம். பட் he says there's a lot of process before. Yeah, absolutely. So but is it true what they saying about உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இது பண்ணா போதும், நேரத்துக்கு வரணும், ஷூட்டிங் அழகா முடியணும்? అంటే see the way Charan said it, Charan சொன்னது ஹவுஸ் எவ்வளோ சிம்பிளாக சொன்னாங்களோ, his mentality is அவ்வளோ சிம்பிள். அவர் மைண்ட் வந்து ரொம்ப கிளட்டர் பண்ண மாட்டாங்க. So he learned that way of keeping his mind free, coming to the set like a blank white canvas and telling the director, it's not just with me, telling the director, you just do whatever you want me to do, I will do.
Like a clay. Yeah, like a clay. You mold me. So he did the same with Rangasthalam. He did the same with Vinay Vidai-Rama. He will do the same with RRR. He will do anything. Once he believes in the director and he just does that. அது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி, பட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். தாரக் வந்து நான் நிறைய வாட்டி சொல்வேன், இஸ் லைக் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போ கதை சொன்னேனோ அப்போவே அவர் மைண்டில் ஆல்ரெடி நான் எப்படி எடுப்பேனோ கூட தெரியும் அவருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வரும், அதில் நான் இப்படி பண்ணணும், இவ்வளோ ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அவர் மைண்டில். எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் போகும். எல்லாம் கம்ப்ளீட். அது வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க, கண்டினியூஸ். அது ஆல்வேஸ் ஆன், 24 hours ஆன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ உங்களோட 2 கேரக்டர்ஸும் வந்து சார் நரேஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இதான் ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இது ட்ரூ லைஃப் கேரக்டர்ஸ் தான், பட் உங்களோட இமேஜினேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சில விஷயங்கள் படத்துக்காக மாற்றிருக்கீங்க. சில இல்லைங்க, கம்ப்ளீட் த ஹோல் ஃபில்ம் இஸ் ஃபிக்ஷன். It's only the characters which only the characters are real. Everything is fiction. Their sensibilities, their characterization, their fight for freedom, their what do you say, their the urge to for liberty is true. Okay. But all incidents, all characters, everything is this kalpana. Imagination. Yeah, including their costumes. Yeah. Yeah, okay. So படத்துல வந்து உங்களோட கேரக்டர் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு வெட்டரன் ஆக்டர் பண்ண ஒரு கேரக்டர், அதை மக்கள் பார்த்துருக்காங்க. இட்ஸ் a ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஆல்சோ. ரொம்ப மாற்ற முடியாது, அவங்க பண்ண மாதிரியே பண்ண முடியாது, ஆனால் ஒரு புதுசு கொண்டு வரணும். இது சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அவங்களுக்கு? கதை கேட்க முன்னாடி இந்த கேரக்டர் பண்ணுறோன்னு சொன்னப்போ ஐ ஃபெல் தட் ஹீட் நீங்கள் சொல்லப்போ, பிகாஸ் legendary actor who did a biopic of that person, Alluri Sitaram Raju. But after we heard the subject, அந்த ப்ராப்ளமே இல்லை, because it is completely just a sense of వాళ్ళది ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని we just took the characterization we just took, and he's completely created a new story. So young mindset, our thought process of approaching everything is again fresh. Like if you take out that legendary fighter out of this story, it is still a great story. Right. And this has added a great element of support for the story which sir has written. So there's no chance of a comparison. Thank God there's no chance. I had to think about how to get into the same shoes of not only Alluri Sitaram Raju, Krishna Garu. Correct. In the Rondu Per, and NTR Garu he also did. So that pressure was, luckily I didn't have. Great, sir. I don't know if you've seen when Rajamouli was putting out the tweets of the first look. Yeah. He always said something. He said, "My Ram, my Bhim." So what you're seeing there is his creation. Rajamouli's Alluri Sitaram Raju. Right. You're going to see Rajamouli's Komaram Bhim. So it's his. Yeah. So there is no comparison with what people have done before, or the historical references. Or there is no historical reference. Okay. So it's all a complete fictitious drama which is happening there. Good be clarified this year. அந்த லாக் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு. சார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் you might have had a little trouble because reference எதுவுமே இல்லை. It's a real life character again. My Bhim. My Ram. That's what he's saying, is my Sitaram Raju, my Bhim. Correct. So I don't need reference. As long as my director has given me enough information to play that role. So I'm playing his Komaram Bhim in RRR. So he's given me enough inputs. We had a very small kutti workshop. Okay. Munadi. We had about, I think it was only one day. ஒரு நாள் சும்மா ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒரு போர்டு மேலே எல்லாம் he wrote everything. This is my Bhim. This is how he eats. This is how he sits. This is his educational qualification. If he is angry, this is how he walks in this speed. இந்த மாதிரி complete ஒரு detail he gave me about, or even Charan. அவர் கொடுத்துட்டாருமா. ஸோ அது எப்படி அண்ணா நமக்கு while the movie is happening, this was constantly going on. அதுதான் அவர் சொல்றாருல்ல, உங்க ஹெட்ல அது ப்ளே பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. For both of us, I meant like ஒரு scene இருக்கு, fine, where Ram is eating, Bhim is eating. So he already told us இல்ல, so Bhim சாப்பிட்டா இப்படி சாப்பிடுவான், இந்த ஸ்டைல்ல சாப்பிடுவான், he will sit like this. So all these were given to us. So we did not need any historical references or film references where our predecessors have played it. We don't need it also. So it was his character.
So how do you think to that level, sir? உங்களோட thinking as it is பயங்கர யூனிக்கா இருக்கு. நாங்க visualize பண்றதை நீங்க காமிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு யோசிப்பீங்கன்ற லெவலுக்கு நாங்க யோசிப்போம் ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்க. பட் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டீடைலிங், இப்படி சாப்பிடுவாங்க, இப்படி தூங்குவாங்க, இந்த மாதிரி நடப்பாங்க, இது எங்க ஆரம்பிக்கிற ஒரு ப்ராசஸா இருக்கும்? அப்படி இல்லைங்க. அது ஆக்சுவலா என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டோரி, we made the story, we made the characterization, but the behavior, their how they talk, how they walk, and how they behave, this thing we made that workshops, what he said. Okay. So we had a questionnaire. Suppose let's say Allur Sitaram Raj. I didn't take the actual historical Allur Sitaram Raj, but the fact is that he's a very well learned man. Even in those days he was a well read person. Not only English and modern sciences, he also read all the Puranas, and he's a yoga guru himself, you know. So I took that information. Okay. So there is this person who has lot of angst looking at the people that are around him, his own people, and he's a well learned man. So this kind of person, imagine in those days, how would he behave? Yeah. When he faced with an some issue, how would he behave? So we had that kind of conversations. So out of that came the kind of a stoic, calm personality. So those information I gave it to him. Similarly, the same information I gave it to him. We learned that in the process of filming earlier films. Okay. So when we did those workshops, it helped the actors a lot. When the actors are very clear, it gives a lot of clarity for the director. So it's a nice ecosystem that happens. Okay. So that is experience from the previous films which we. So basically, எல்லாமே pre-productionல நீங்க sort out பண்ணிடுவீங்க. Yes, everything. Productionல the focus is only the shoot. Only on getting it right. That's it. எதுமே dialogue கூட மாத்த மாட்டீங்களா sir shooting? No dialogues. When someone asks me that, do you lock your script before going to the shoot? Yes, I'll definitely lock my script, but I won't throw the key away. I'll keep it with me. That is so nice. Okay. And how would you say நம்மளோட pandemic situation, நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து தமிழ் சினிமா, தெலுங்கு சினிமா, ஹிந்தி சினிமா எல்லா சினிமாவையும் புரட்டி போட்ட போது இந்த ஸ்கேல்ல ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படின்றது would have been extremely challenging for you as a director, for both the actors, because உங்களோட physique மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒரு படம் தான் நீங்க கமிட் பண்ணிருந்தீங்க 3 வருஷம். நீங்க நடுவுல போய் ஒரு படம் முடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க. அதை எப்படி பண்ணீங்களோ எங்களுக்கு தெரியல. Father's movie. Yeah, but then இவ்வளவு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல ஒரு பேண்டமிக். How did you cope up, and were there நீங்க சொன்ன இப்ப இந்த ஸ்கிரிப்ட லாக் போட்டு அப்ப கொஞ்சம் அந்த லாக்கை எடுத்து வேற ஏதாவது மாத்த வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்துதா? Usually வந்து I won't change major portions. Maybe some detailing here and there, maybe a little bit editing and there. Those are the things I change. Maybe a little bit dialogue to get it more tighter, to make the scene more tighter. Those kind of small details only. The major thing I never changed. Okay. So for this film also I never changed. And pandemic didn't affect the outcome of my film. It only made us work harder. It made us worry a little bit more what's going to happen. Financially it's a little bit, not a little bit, a lot more burden on the production. But the final output, the creative part of it, it never hampered. No, it never hampered. In fact, it gave us a little bit more time to do it better. Okay. Yeah. Okay. So, உங்களுக்கு actors did you go through anything during that phase? See, the way he locks his script, he locks his actors also. But the only thing he did was, my chain was from his house to my house. Okay. His chain was a little longer, where he could go to RRR shoot and come. Yeah, that's true. I mean, but he kept us going. We were talking constantly. We never moved out of RRR. Sir, but how is it possible, sir? உங்களோட உடம்ப மெயின்டைன் பண்ண, நீங்க கரெக்ட்டா சாப்பிடணும், ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் வொர்க் அவுட் பண்ணணும். When you have a director like him, everything is possible. For him, I really think that there's nothing called as impossible. Right. When you have a director like him who pushes you, who constantly keeps a track of you, who keeps constantly inspiring you. You know, there were times when when the first lockdown happened, everyone were like, ரொம்ப சீரியஸா நடந்துச்சு அந்த லாக்டவுன். அப்புறம் all the other lockdowns were a little free. But முன்னாடி 15-20 days I think, right? No, or more, we were just locked. 2 months. Yeah, we were locked, but they gave us a little bit of leverage of going in the morning, getting some groceries or whatever. வீட்டு வெல்ல இருக்கும். But yeah, so we were talking constantly on phone, and he was sitting on his editing. So he used to tell us, I edited this scene, it's coming out good. So automatically you're engaged with it.
And you know when, and very clearly you know that the lockdown is going to open. Right. We're going to start shooting and he's going to start from where he stopped. And you know how demanding that starting was. Yeah. So you'll have to be there. So you'll have to be ready. So it was nice. It was a Good new and a commitment. nice journey. Okay. But you are the person who cooks really well and you are the person who eats really well, correct? Yeah, when somebody cooks. யாரோ இருக்கணுமா? So what was the சாப்பிடுறதுக்கு யாரோ first thing? இருக்கணும்ல. First thing என்ன பண்ணீங்க இந்த ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே டெய்லி ஜிம்முக்கு போக வேணாம் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் வந்த உடனே போய் என்ன சாப்பிட்டீங்க? Continuous, I mean, if there's anything which I really hate and ரொம்ப strong word இல்ல, which I don't like being an actor is hitting the gym in the morning. அது ரொம்ப physically it is a little difficult to sustain that for 365 days. But yeah. என்ன பண்ணீங்க சார்? ஷூட்டிங் முடிச்சாச்சு. இனிமே வந்து நாளைக்கு நீங்க ஜிம்முக்கு போக வேணாம். நீங்க டயட்ல இருக்க வேணாம். அப்படியே இல்ல immediately I started என்ன சார் இது என்ஜாய் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே சார் லைஃப் நீங்க? ட்ரை பண்றேன். எப்படி யாரும் டேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. என்ஜாய் பண்ணதுக்கு டேட்ஸ் யாரும் கொடுக்கல. ஓகே சார் நீங்க என்ன பண்ணீங்க சார்? நான் இப்போ பாத்துட்டீங்களா அம்மா கொஞ்சம் குண்டா ஆயிட்டேன் நான். இல்ல நல்லா பண்ணணும் சார். சாப்பிடுறேன். அந்த என்ஜாய்மென்ட் கூட இல்லனா எப்படி சார்? அவர் வரிசையா எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா அவர் பாவம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு இல்ல ஆமா. சங்கர் சாரோட. ஆமாமா. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குமா? So I'm going to enjoy this phase of RRR release. அவருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனா 3 நாள் அந்த ரிலீஸ்க்கு ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னாடி he'll also take a break. அது வேற பர்த்டே இருக்கு அவருது. அவர் பாருங்க உங்களோட பர்த்டே அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு. அவர் அதுக்கு பிளான் பண்றாரு. இல்ல என் சாப்பாடு ஏதோ இருக்கு. has to cook and send me. Birthday dish அனுப்புவாங்க இல்ல. ஓ அவங்க வீட்ல செஞ்சு அனுப்புவாங்க. எப்போ everybody he gets me a cake from his house. He's got the best contacts for desserts in the city. Sir, please எனக்கு விசிட்டிங் கார்டு கொடுங்க சார் நான் கிளம்பும்போது. Amazing. So this vibe which I just saw, in fact நீங்க வந்து உட்காரும்போது அந்த சீட்ல உட்காரணும்னு ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறீங்க. It is so beautiful. இவ்வளவு பெரிய ஸ்டார்ஸ்க்குள்ள இத்தனூண்டு ஒரு small life, ஒரு friendship that connect and probably it grew deeper through the course of this film. இதெல்லாம் வந்து film setல. But sir, you being the monster as they call. Headmaster monster இல்ல. Headmaster. And the perfectionist. இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை இந்த ஷார்ட்டை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஒய்ஃபோட பர்த்டே கொஞ்சம் சீக்கிரம் பெர்மிஷன் கொடுங்க கிளம்பலாம் இப்படிலாம் சொன்னா எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஹலோ ஃபோன் பிடிச்சி போவாங்க. He won't hear all this. He won't. Genuinely. அண்ணா இல்ல ஏன்னா உடம்பு சரி இல்லைன்னா Adjust ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. We can't do anything about it. See, ultimately they have to do it. But if they come and say எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா of course I'll say okay. But if I see that they are suffering and they are not asking me, I will not go and say are you not feeling well, you want to take off. I will never ask them. Okay, அவங்களா சொன்னாதான் நீங்க கன்சிடர் அவள் சொன்னாதான் then I'll consider. But even if I see they are suffering there, I will not. Okay. So if they are suffering and doing that, that means they are able to do it, no? ஓ அப்படி எடுத்துப்பீங்க. So they will. ஐயோ இது உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல இது வரைக்கும். இல்லம்மா my only complaint is Rajamouli does not have a nerve in his body called empathy. Sir, he has, sir. Sir, காலையில ஒரு நாய்க்குட்டி அவ்வளவு பாவமா அது கொலைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் listening to him mama. We have seen him. So இல்ல அவருக்கு ஓகே இன்னைக்கு 10 ஷாட்ஸ் எடுக்கணும். ஃபிக்ஸ்டு. He has to அந்த 10 ஷாட் எடுக்கணும். இல்லன்னா அவருக்கு உள்ள அழு வந்துரும். நான் இது 10 ஷாட் முடிக்கலையே. ஒரு நாளுக்கு இட்ஸ் லைக் ஒரு 50 லட்சம் ஆகுது. இல்ல இது you can't waste money. There were times where I was sitting and he was also suffering. இப்படி உட்கார்ந்து என்னடா இதுன்னு பார்த்தா he will not move his seat. He will not even get up from the monitor. He'll be just sitting there. He'll be planning for his shots. Okay. If he really thinks, oh my God, really, பாவம், both of them are really suffering. அப்போ வந்து சும்மா அப்படி வந்து என்ன அது But இவங்கள இப்படி இருந்தா தான் வலியா இருக்கானா it's right. பெட்டர்ன்றீங்க. Yeah. Otherwise every schedule will ask. சரி போங்க. ஓ சொல்லுங்க. இதுக்கு உள்ள இல்ல அவருக்கு டைம் எடுக்கணும். இப்போ he takes his time. சரி 10 ஷாட் ஐயா சரி இப்போ he's suffering. ஓகே வேற ஷாட் எல்லாம் வெச்சு இவர்னா அம்ச்சலாம். அவர்ன வெச்சு அந்த கால்குலேஷன்லாம் பண்ணிடுவாரு. அப்புறம் திருப்பி அடுத்த நாள் அவர்ன அம்ச்சிட்டு மேல ஷாட்ஸ் எடுக்கிறது. It takes time for him to plan. But having said this, Rajamouli does not have an empathy nerve. For our personalities இவங்க இப்பதான் இருக்கணும்.
Illana, every schedule will ask for 2 breaks. While the schedule is going on. Okay, so சாரோட அதிகபட்ச கோவம் என்ன பண்ணுவாரு சார்? பயங்கர கோவம், சாட்டிஸ்ஃபைடே இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இரிட்டேஷன்ல இருக்காருன்னா என்ன? அதெல்லாம் இருக்காதம்மா. சாட்டிஸ்ஃபை பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. He will make sure பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா வந்துரும் அது. But his problem is when on the technical side when this is happening, something does not happen. Yeah. When constantly this சொன்னி when it's not happening இல்ல மைக் எடுத்து கீழ அப்படியே ஒரு just throws it. அதான் அதிகபட்ச கோவம்னா மைக் உடையும் அவ்வளவுதான். Madness is that. இப்போ இல்ல அது இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சா? He's also grown old now. இப்போ கூட இப்போ கீழ அடிச்சா மைக் செலவு என்ன ஆகும்? அப்ப கூட சார் பியூட்டிஃபுல் சார். அப்ப கூட செலவை யோசிக்கிறீங்க. உங்க 2 பேர் கேரக்டர்ஸும் நரேட் பண்ணி இதான லாக் பண்ணிட்டாரு சார். பட் ஷூட்டிங் டைம்ல அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு என்னைக்காவது தோணிருக்கா உங்க 2 பேருக்கும்? எனக்கு எப்போ? Yes sir. Never. அப்படியா சார்? You were so confident this is the role tailor made for me. I can only do this. அப்படி His நினைச்சீங்க? confidence was that. Yeah. And see, for an actor, the first audience is your director. And for a director, your first audience is an actor. Right. Illama. So it is like that. So when he has seen us, there's a verdict from an audience saying that they're perfect there. So when you have enough to enjoy and celebrate, why will there be a necessity of, Thinking, putting yourself in the other person. But there are times where I would have thought that in certain action episodes, I wish I was this. அதுதான் கேக்குறேன். I wish I was this junior artist running than being here. என்ன சார் இது? ஒரே ஒரு ஷாட் பின்னாடி அப்படியே கான்சென்ட்ரேஷனே கிடையாது அங்க. He's not in Rajamouli's radar. If that character was mine, it would have been so good. I still remember Rajamouli sir, நீங்க இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவீங்க during பாகுபலி ரிலீஸ், பிரபாஸ் சார் is such a lazy actor. அவர் வந்து கட் சொன்னா அப்படியே நிறுத்திடுவாருன்னு சொல்லி. What is the opinion you have with both of them? அந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் too disciplined, correct? Not completely different. Each person is different. Tarak is like an early person. He is like with the sun. He is more like me. With the sun, his energy will go up. With the sun, his energy will come down. Okay, that's you also. Yeah, like me. Charan is more of a night person. I'll say from afternoon, his energy will rise, and through if it's nights, Charan is happy. Night, and we had a lot of night. Lot of 65 nights we shot for the interval sequence. Okay. Just the interval sequence. So Charan will be very energetic, and Tarak will be like. He will be sitting. All the energy in the morning will come down. He will be silent sitting. If it's morning shoot, he will be calm and he will be like da 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 going on. Okay, that's interesting. படத்துல வந்து ஆலியா வந்து ராம்சரண் சாரோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். சார் இது உங்களுக்கு ஃபீலிங்கா இருந்துச்சா? என்ன இது நான் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு புலி எனக்கு முன்னாடி வைக்கிறீங்க, அவருக்கு மாத்திரம் ரொமான்ஸ் ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும்மா? All the scenes அவங்க கூட தான் இருக்கு. என்னோட இருக்கு. என்ன சார் இது? எனக்கு புரியல. You have to wait and see for 25th. Why? He's just given me the love interest. Oh. But scenes are with me more. எனக்கு யோசிக்கவே முடியல இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. Basically, it's a cameo role. Alia's is a cameo role. She comes in at an important juncture. There's a requirement why she comes and why she has to do what she has to do. Okay. So that main important scene happens with Tarak. ஆனா லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் But why it happens is because she's Charan's love interest. பட் அவங்களுக்குள்ள ரொமான்ஸே கிடையாது. It's very subtle. It's very because it's a cameo, we don't have too much of screen space for Alia. Okay. Yeah. The other thing about your film, sir, is that ஒரு strong plot, அதுல ஒரு ரொம்ப ஹார்ட்கோரான ஒரு ரிவெஞ்ச் ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுக்கு நடுவுல நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்கும். இத படத்துக்கு படம் நீங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்ல முடியுமோ அதை சொல்லுவீங்க. இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் குவைட் கிளியர் பிரிட்டிஷ் தான் வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் வில்லனா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. பட் அதை தாண்டி நடுவுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் லைக் சமுத்திரக்கனி சாரை பார்க்கும்போது ஓ வாவ் நம்மளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். அதே மாதிரி வந்து அஜய் தேவ்கான் இருக்காரு. ஸோ இதில் இவங்களோட ரோல் என்ன படத்தில்? See, everyone is a supporting role. And what they are supporting is the story. Each pillar is important. They are like pillars of the story. If one pillar is not there, the building will collapse. Right. So that's the kind of characters that they are playing in the movie. Okay. And do you have a strong villain in this film? If you ask me who is the villain, the hero, the heroine, everything is these two in the film. Oh. They are the villains, they are the heroes, they are the heroines, everything is, all others are supporting. Okay. So this is everything about their friendship. Okay. And they come almost throughout the film, இல்லையா? Yes. It's
from or 75% of the film we'll see both of them together, Yes. which is a big treat for the fans, which is really exciting to see. இப்போ the other part of the film is நீங்க கொண்டு வந்த அனிருத்தோட சேர்ந்து நீங்க பண்ண ஒரு ஆல்பம் ஒரு சாங், இது யாரோட ஐடியாவா இருந்தது சார்? No, we were just thinking it's a song about friendship, and it had a very nice tune to it. And all of us were discussing எந்த வாய்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். Then I think someone from the marketing team, Karthikeya or someone suggested that because it's Dosti, let's have one voice from each language and let's bring all the singers together as a sign of friendship, which will reflect the film also, the theme of the song itself. Right. So and we thought, and Anirudh's voice, I just love it. You know, like his millions of fans. You know, I just love his voice. The a kind of recklessness in the voice, the way he throws out this thing, but it is still so hauntingly connecting. I like that tone of his voice, and it suits the tune very well. That's how we went for Anirudh, and likewise each singer from each language. Okay. And we brought them all together. They were very gracious. Anirudh was very gracious to come and perform for the song. Yeah. Even them, we made them wait for 2 days and shoot. Even during the shooting, no, they were waiting, coming, waiting. The same was process. Nice. Yeah, same process. அந்த சாங் மட்டும் இல்ல, எந்த சாங் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணாலும் it goes instantaneously viral. There's so much of adoration for all the songs, even the recent last celebration song நீங்க இப்ப ரிலீஸ் பண்ணது எல்லாமே. But the highlight is அந்த நாட்டுக்குத்து சாங் வரும்போது the reaction was just like, அதை வந்து டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது வேர்ட்ஸ்ல. To shoot it is one thing, to watch it is another thing. And நீங்க ஷூட் பண்ணும்போதே there were so many interesting things. Like நீங்க உக்ரைன்ல தான் அந்த சாங்கை ஷூட் பண்ணீங்க இல்லையா? So much is happening right now after that. How was the place for you? நீங்க போய் அப்ப பார்க்கும்போது மக்கள் ஷூட்டிங் சமயத்துல? See, at the time, luckily I should say, எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை. யுக்ரைன் ஆல்ரெடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் டர்மாயிலில் இருக்குது. ரஷ்யா வந்து ஆல்ரெடி கிரிமியான்னு ஒரு ஏரியா நீ ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியவே தெரியாது. We just went there, saw the locations were good, and the people were very, very warm and easy to work with. Even though their culture of working is different from our culture of working, they immediately understood what we want and they came into our working space. So it was a fantastic working time. In fact, the song and the ninga paatha song vandu is in front of the president's palace. Oh wow, okay. Yeah, Zelensky அவரோட palace official palace வெளியே ஷூட் பண்ணோம். So there was so easy to work with. They got, I said, I like this place, and they said it's president's palace. Oh, then I can't get it. No, we can get it. What, in front of the president's palace? I can shoot a song, the kind of Natukuttu song. They said, yeah, and it's the president's palace, and beside it is the parliament. One side is parliament, one side is unbelievable. And yeah, they got the permissions, and they were very comfortable. எவ்வளவு நாள் இருந்தீங்க அங்க? 25 days. Yeah. 25 days. That's such a long time too. The song itself took about 12 days to shoot. அது தாண்டி then we had rehearsals அதெல்லாம் போட்டு ஒரு 22 to 25 days. Sir, please tell us about dancing experience of that song, because it's one thing to dance alone and you guys are like ரெண்டு பேருமே phenomenal dancers. தனியா ஆடிடுவீங்க, உங்களோட ஸ்ட்ரெங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஹீரோயினோட ஆடி இருக்கீங்க, அது ஒரு கியூட்டான பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். பட் இன்னொரு ஹீரோவோட ஆடுறது ஆரம்பத்துல வியர்டா இருந்ததா? அண்ட் அவங்களோட மேட்ச் பண்ணி ஆடணும், அவங்களும் சூப்பர் டான்சர். இது எப்படி சார்? How did you work it out? It was phenomenal. The experience was amazing dancing with him. But ulla it was there. இப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து டான்ஸ் பண்ணோம். இப்போ how is it going to be? Who is going to be seen and spotted? Who is probably going to be better now? இதெல்லாம் was going in. Yeah. அப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவரு. It is not two people dancing separately for the same step. It is two people dancing together in sync for the same step. It's like, okay. And then the trouble started. Where we went off to a level that there's no competition between you and me. The competition is between us and him. Oh, really? To satisfy him. So, I mean, like, I really don't know how his brain operates. I mean, seriously, அது autopsy பண்ணி ஆகணும். அந்த brain okay, இது எப்படி work பண்றது? Sir, அந்த மியூசியம்ல போய் வச்சிடலாம். Seriously, all the industry people, the Indian film industry has to support for a museum
அதுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்ல இவர் பிரெயின் எடுத்து அவர் பிரெயின் அப்படியே வச்சு சும்மா வயர்ஸ் எல்லாம் போட்டு சரி இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்றது சரி எனக்கு ஒரு சாங் இருக்கு சொல்லுங்க எப்படி ஆனா அப்படியே அந்த பிரெயின் அப்படியே கொடுக்கணும் ஐடியாஸ் எல்லாம் I mean like seriously see everyone thinks that when Charan and me are dancing for a song they'll think it's like a competition illa right who's doing better ஆமா he took that thing off when the song released you tell me today did you see a competition or did you see the sync between both of us no I mean it was too perfect அது மட்டும் தான் தெரியுது இப்படி இதுல ஆட முடியும் I mean after the song released I called him because we were really I mean it was a big torture to I be can in imagine. sync mudiyadu see each person has a different way to dance has a style yeah but together same level the hand should go up where the hand should stop at the perfect point the leg should move at the perfect point should go to the perfect point and come back humanly impossible but he made it possible the moment the song released I called him I said how do you know that people are going to enjoy this how and organically I think organically they started off everyone like a pair going and dancing it organically appa shook the country right husband and wife, brother and sister, mother and daughter son, and Random father pair. daughter grandma and and mother, grandson, grandma and yeah, grandson it just Such a- went off so it was from being a very fearful event it became a very competitive event between us and him to the extent where நீங்க இன்னொரு 15 வருஷம் கழிச்சு திரும்பி பார்க்கும்போது கூட இந்த song will be something so golden for both of you இல்ல there might be many songs which we might do together in the future but this will remain There was this instance that happened. I remember very clearly. I was getting the step, but I felt I could have done it a little differently, maybe which is easier for me. And அதை கொஞ்சம் மாற்றிட்டு பண்ணோம் அந்த டைமுக்கு சன் கீழே போயிடுச்சு பிரேக் கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இதை தான் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க சரி we are walking out to the caravans to change sir called and put his hand and said let's go for a walk and he said I have for each BGM that each music bit I have gone through he has gone through close to 85 versions wow 85 different steps for 35-second bit ஸோ ப்ளீஸ் சரண் நீங்கள் அதுதான் பண்ணுங்கள் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அதுதான் பண்ணுங்கள் திருப்பி மார்னிங் இதுதான் ஷார்ட் வைக்கிறேன் இதுதான் பண்ணுங்கள் ஒரு 5 seconds or 2 seconds உங்கள் ஸ்டெப் பார்த்துட்டு மாறக்கூடாது ஸோ that's when I understood what kind of homework he would have done or for the 5-minute song for 30 seconds he's gone through 80 versions or 60 versions sometimes the dance master had to give so many versions because of what all he would have thought suddenly அந்த லேப்டாப் எடுத்து சரி இந்த ஆப்ஷன் இல்ல இந்த ஆப்ஷன் போயிட்டே இருக்கு So he has gone through 80 versions and given us one version means how he said perfect, excel in this now how perfect that would have been for him to sync everything for us so unanimously சொல்லலாமா உங்களுக்கு வந்து சீன்ஸை விட டான்ஸ்ல எஸ்பெஷலி இந்த சாங்ல தான் அதிக டேக்ஸ் எடுத்தது அப்படினா absolutely yeah definitely I would say for RRR more than dance it was for the acting or dancing RRR is where we really had to struggle give that much of which was physically very strenuous was the action for RRR I mean it was I would probably rate it as one of my best actions so far action episodes our individual careers I would say by far I mean like what he's created it's amazing is very underrated it's an underrated word it's going to be mad I mean நீங்க இத டிஸ்கிரைப் பண்ண வந்து என்ன இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் வந்து எங்க மைண்ட்ல ஓடுது so finally before I get to my rapid fire ஒரு 3 வருஷம் உங்களோட வாழ்க்கை லைஃப் எல்லாம் அர்ப்பணிச்சு பண்ண இந்த படம் இதுல உள்ள learning which you want to carry forward for the rest of your life னா நீங்க மூணு பேரும் என்ன சொல்வீங்க I'll start with you Rajamouli sir learnings from RRR Now, how much ever we think we have prepared for the film pre-production நான் ரொம்ப டைம் எடுப்பேன் பட் எவ்வளோ டைம் எடுத்தாலும் எவ்வளோ கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் there will be something that will come up so we have to be alert continuously be alert for something that is surprise us and be on your toes and that needn't be a problem always that can also be an opportunity so we should be
keep our Mentally minds alert. open. Keep our minds open. So that's Super. what I learned with RRR. Super, sir. Tarak, sir? The same thing. I was Oh. about to say that because, Yeah. especially in this movie, fine, we've forget about all the other things. We were very safe when we did the most strenuous, the most risky stunts for this film. We injured ourselves in the most idiotic way. Very idiotic way. Where literally, Charan, we were on a stage like about 2 feet, 2.5 feet. 2.5 feet stage. Chumma அப்படியே he was talking, pace to pace, பின்னால் போய் விழுந்துட்டார் கீழே. He injured his knee. இது ஷார்ட் போது. This was Not Shot even கூட during the இல்லையா? shoot. it Shot wasn't கூட even இல்ல. shot. Chumma he was telling how he is going to do the scene. 2.5 feet சொல்லுங்க. Amma, 2.5 5 feet down. இல்ல 2.5 feet. 3 feet. You But fell when in you a very fell wrong the- way. And Let's see, he had 3 a feet, he knee. fell in a very wrong way. He but injured the his edge knee. of the thing. ACL tear. Exactly. There was a Complete ligament ACL tear. Ah. And then for me, it's very simple. I was just holding a gun. I had to do this. I did this. And I injured a tendon here and a cartilage here. How does that happen? How does that happen? And it was not even a most like risky stunt mari. Adu illamma. Right. Just the most riskiest. So it's just No, the risky stunts, on the second day of shoot, both of them were hanging on the rope, some 45, this one. Okay. They were hanging some 45, 50 feet in the air and swinging like pendulums, and they have to come and catch both of their hands and going on the second day. Right. Nothing happened. and there's no beds, there's nothing, there's water. Oh. They're like barbed wires coming out in the water. What if you fell? No. Yeah. 60 feet, you were like literally oscillating like a pendulum, swinging like a pendulum. Most Nothing. unexpected day, the unexpected things happen. Like So I just shot my have to be alert. first episode with Keep your mind open. 3,000 people to on screen it looked like 10,000 people. Okay. But we literally shot with about 2,500 roughly. And he has rehearsed for so many days and months. Not a single scratch on me. Fighting against No, 2,000. one person and So 2,000 many people people. falling on him. I mean, like there are multiple cameras, and I say action, 1, 2, 3, you can't see anything. There is dust completely enveloping these people. We don't know where the hero is, what, and after I say cut, it will take 10 seconds for the dust to settle down. Then we see then this you'll guy see where coming out. Charan is there. Okay. Shot like that for some 15 days. Nothing happened. No one got, not just Charan, no one got injured. Maybe a little bit scratch or little bit superficial scratch or something. That's it. No injuries at all. Okay. And on this thing where he was just, okay sir, he was walking back, he fell and he injured this thing. 4 months? 4 months gone. 4 months gone. 4 months for that? Yeah. I mean, it's a complete tear. I couldn't walk. I was on cast. But what is the learning thing for me? I mean, taking back home after RRR is, I think, like Rajamouli Garu said, by mistake, I didn't plan to unlearn and come. It just happened that I unlearned and came, and I learned so much. I can't say what I learned. I cannot put it in words. 265 days or 300 days we shot. I cannot put it now in words. There's so many things I've learned, so many things I was open to. The working with him, few scenes, I was enjoying, and I was learning as an actor, from a co-star. And from him, his dedication has gone to in 10x from the time I worked to now. That is something as an actor I want to adapt from him. Beautiful. And that commitment. And there was so much of learning from this film, which is definitely I'm going to put it to use in the coming decade. Excellent. That's exactly what we want to also ask. இப்போ வந்து நீங்க you've already established a career, huge actors coming into a huge film, and இப்போ இதுக்கப்புறம் உங்களோட decision making while judging a script or the things you're looking for to work with இந்த படத்துக்கு அப்புறம் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? Absolutely. Every film is a learning experience. And this is something different than what we've done before. This probably, I would rate it as, till RRR, there's a saying. There's this movie called Shiva, Right? Yeah, such a big film. which Ram Gopal Verma sir did. They used to say that Telugu industry is defined into 2 eras. One is before Shiva and one is after Shiva. And then after that, it is before Bahubali and after Bahubali. For us, our career is before RRR and after RRR. So I would say RRR is the base from what we are going to do now. Does it All scare thanks you, to him. sir?
இந்த does it scare you இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல போய் வச்சிட்டாரு சார் உங்களை இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க Well, I It's think definitely there. I think it hasn't worked when you feared about your future. So I think that's why there's a saying that Rajamouli's heroes have never got a success post his success film. success. But I think it's wrong. You are so deep filled into fear that you're unable to think properly. So, but I will not say it stresses me. I'm waiting to see how the life goes on from Triple R. All thanks to RRR him. has given us a lot of clarity also. Yes. in positioning yeah, yourself. Yes. And how to declutter, and when you're moving on to the next script, how to again declutter from the RRR learning and the positioning and everything, and again start like how you started before RRR. Yeah. But what about the audience oda perceptions The audience are bitu normal. We should not take it when we are listening to scripts. Unfortunately, it is our perception. We are rubbing it off on them. That's true. They are the most open-minded people. They come into a film to see what you want to tell them. Yeah. Unnecessarily, we are rubbing it off on audience, saying that, oh, they are expecting. Expectations are always there. For every film. It is what you give them. They are very happily open-minded. You give them, tell them with full clarity, they will accept it. Sure. But that's how the industry works. I mean, that's how it is. Touchwood, of course, it's going to have that great impact on people in the audience after it releases. I think one of the exercises, நாங்க என்ன பண்றோம்னா அது unlearn பண்ணிட்டு அந்த image பக்கத்துல வச்சிட்டு we have to start again fresh, like we are doing for the first film மாதிரி. அப்படிதான் சங்கர் சார் படத்துக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படியே போறோம். Every subject I decided to call it that. You know, that way you are a lucky person. ஏன்னா வந்து நாங்க சங்கர் சாரை வந்து பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் சினிமால. சார் இஸ் ஆல்சோ பிரம்மாண்டம். ஸோ 2 பெரிய பிரம்மாண்ட படங்களை கொடுக்கக்கூடிய டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ண ஹீரோ அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு மட்டும்தான். இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஹீரோவும் அப்படி பண்ண முடியல. அவரோட செட்லேருந்து அப்படியே இப்போ நீங்க இன்னொரு பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள போறீங்க. How is that experience? Do you draw similarities between them, or is it very different? The thirst for filmmaking is absolutely the same. That's why he's been Shankar sir for so long. In '92, we grew up watching his films, and thank God I got the experience of RRR. I'm able to also, meet his expectations also. Well, sir, we just wish you the best for RRR and looking forward to your magic coming in again and again, and your fantastic performances killing us and making us so entertained. So the final part of it is my rapid fire, which I'm going to quickly finish. I thought you forgot about it. Yeah, no, how I forget, sir? That's the fun part. So Rajamouli sir, ungaloda questions modalla na mudichidren because there will be more compatibility related. So ungaloda most unforgettable day on the sets of RRR. I would say I mean, there are so many. One thing that immediately came to my mind is the interval sequence again. After a huge action sequence, the scene culminates in both of them looking at each other, conveying so much through their expressions. That's one of my best days of my whole career, and not just RR. Lovely. உங்களோட ஃபேமிலியில் யார் ஒருத்தரோட ஒப்பீனியன் உங்கள் படத்தை பார்த்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நீங்கள் சொல்லுங்க. பெரிய அண்ணாவா? MM கீரவாணி மியூசிக் மரகதமணி சார் என்ன சொன்னார் இப்போ RRR பார்த்துட்டு அவர் தம்ஸ் அப் கொடுப்பாங்க. மெயின் அவர் என்ன சொன்னார்ன்றது பக்கத்தில் வச்சா இது நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுதான் உங்களுக்கு அதுதான் மெயின். ஒரு சீன் பற்றி கூட இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லல. அண்ட் ஓகே, இட்ஸ் அன் ரேபிட் ஃபயர், ஸோ ஐ ஷுட் ஸ்டாப் இட் தேர். ஓகே, ரைட், ஆசம். பட் உங்க ஃபேமிலில எல்லாரும் இப்படிதானா சார்? பாராட்டுறதுனா வந்து நைஸ், தம்ஸ் அப். பயங்கரமான கிரிட்டிக்ஸ் அங்க. தே ஆர் ஹாரிபிள் கிரிட்டிக்ஸ். கொஞ்சம் கூட ஒரு சாஃப்ட் ஹார்ட் இருக்காது. தே ஆர் யூ திங்க் நீங்கள் வெளியே பார்த்துற கிரிட்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப ஹார்ஷாக இருப்பாங்கன்னு நினைப்பீங்க. பட் மை வைஃப், மை அண்ணி, மை பிரதர், மை சன், மை டாட்டர், my brother's sons, everyone are like the harshest. They ridicule me like anything. They humiliate me like anything if I do something. Imagine. Yeah. Okay. A recent Tamil film which got your attention in a good way. ஒரு 4 வருஷமா படமே பார்க்கலங்க. RRR ஷூட்டிங்ல பார்க்கலையா சார் நீங்க? இல்ல பார்க்கலங்க. Something you can think of last பார்த்ததுல சார் நீங்க யாருக்கு? மாஸ்டர் நல்லா இருந்துச்சு. மாஸ்டர் பாத்தீங்க. Okay. Again, Anirudh's music in that is like perfect. The re-recording parts and everything is like super. One Tamil director whose work you enjoy watching? Obviously Shankar sir, I like very much, and Mani sir is like
Is like on Any of the younger yeah. directors you've seen, sir, அவங்களோட work பார்த்திருக்கீங்களா? Vetrimaran's films are very hard hitting. His characters, the way he tells his stories through those hard hitting sequences, characterizations are Super, sir. I rate them very, very high. Lovely. My last question on the rapid fire for you. இப்போ RRR நீங்க ஆரம்பிச்ச விதம் தான் எங்களுக்கு வந்து ரஜினி சார் கமல் சார் 80s பண்ண படத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கேலில் உள்ள ஹீரோஸ் இணைஞ்சு பண்ணுற படம்னா அது RRR. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு படம் வந்து அடுத்து நீங்கள் தமிழில் இருக்கிற 2 ஹீரோஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா எந்த 2 ஹீரோஸை காஸ்ட் பண்ணுவீங்க? நான் வந்து ஹீரோஸ் எடுத்துட்டு ஸ்டோரி பண்ணுறது அந்த கைண்ட் இல்லை இல்லை எனக்கு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. பட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு 2 ஹீரோஸ்? That always I have Kamal sir and Rajni sir. Oh, the same. Yeah, I always have. I want either way. I want Kamal sir to be the villain. I want Rajni sir to be the hero. Oh. Yeah, So beautiful. even opposite works for me. I want Kamal sir to be the hero or Rajni sir to be the villain. No, that's a big dream. For, I mean, so many times I think about. வச்சிருக்கீங்களா சார் அந்த ஐடியால ஒரு ஸ்கிரிப்ட்? Just idea, the script ஒண்ணுமே இல்ல. But that idea is I get very excited when I think about how the face-offs will be and how they will act, how they react. Just that fan moments. Yeah, our heart rate is going up when you're talking about this like that. So that's your rapid fire, sir. So இப்போ நீங்க 2 பேரும் நான் ஒரே क्वेश्चन தான் கேட்பேன். ஆனா அதுக்கு நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, சாரும் ஆன்சர் பண்ணுவார். Okay sir? So the first one, the one thing you love about RaoJr sir and the one thing you dislike about him. I love about him is his calmness. I dislike about him is he is the starter of everything but is not seen. Troublemaker. He's the starter. Starting troublemaker. Yeah, he's the one who gives the key. அப்புறம் he'll disappear. No, he's not seen. Oh. He just does it and he, like Rajamouli says, right? He's learned the art of unlearning. He's learned the art of not being caught. Art of disappearing. Art of disappearing. And what is this, the same question to you, sir? One thing you like about him, dislike? His energy, the firecracker he is, which is very important for me when I go on the sets. Okay. And what I dislike is he always comes half an hour before me. That you dislike, huh? Yeah, we can plan and come together. No? Oh, Even before, sometimes before generator van comes, he'll come and sit. Oh my God. Okay, the next thing. Sir, நாளைக்கு காலையில நீங்க எழுந்துக்கிறீங்க. ஆனா நீங்க எழுந்துக்கும் போது ராம்சரண் சாரா எழுந்துக்கிறீங்க. கூப்பிட்டேம்மா நிறைய வாட்டி ஃபோன் பண்ணே சொல்லுவேன் நான் கிளம்புறேன். சரி இல்ல நான் கிளம்புறேன் ஏன்னா we'll reach at the same time. I told him a lot of times also. So நீ அப்படிதான் வான்னு சொல்லணும் இல்ல. நான் கிளம்புறேன் ஓகே நீ கிளம்பு. நீ கிளம்பு. So my next question is நாளைக்கு காலையில நீங்க இன்னைக்கு நைட் தூங்க போறீங்க. நீங்களா காலையில எழுந்துக்கும் போது நீங்க ராம்சரண் சாரா மாறிடுறீங்க. முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? First I'll run to my house. First once I change like Charan, I'll run to my house. To your house? Charan's house. No, to my house. I come back to my house. Wake up as me in Yeah. my house. Oh, wake up as him As in him. my house. So Yes. obviously I'll run to his house. Because he's already changed like me if that happened. So நீ அங்கே போ நான் இங்கே போ. Oh, அது ஓகே உங்களுக்கு அந்த டீலிங் ஓகே? I'm happy, why not? Oh, great. Something new to try. Right. So what நல்லா will you இருக்கும் do? staying there, understanding him more. I can அவரோட see. சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். Yes. நீங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்க? காலையில எழுந்துட்டீங்க. நீங்க வந்து தாரக் சாரா இருக்கீங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் செட்டுக்கு half an hour லேட்டா போவேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அதான் விஷயம் சார். அவர் முன்னாடி போயிடுறாருன்றதுதான். உங்கள் இன்டர்வியூக்காக நான் half an hour early வந்தேம்மா இவனுக்கு. சார் அப்படியா? Yeah, நான் டைரக்டர் சார் தான் முதல்ல பார்த்தேன். பாரு சார் வீடு தான் இது ஆபீஸ். So ஓகே ரைட். யாரு சார் இப்போ அவரோட போனை பார்த்தா யாரோட நம்பர் வந்து frequently dialed-ஆ இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? His wife. Damn sure. Every shot, every 2 shots அப்புறம் hello, he'll keep talking. I keep asking. He's always talking to his wife, probably to see the kids or something. He's always constantly. Full love family தான். Yeah. So cute. What do you think will be the most frequent dial number on his phone? Phone நான் கம்மி. பார்க்கலாம் யார் பேர். சார் ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. இல்ல because I literally know who he speaks to a lot, so நீங்க அத சொல்ல கூடாதா? லவுட் ஸ்பீக்கர். no, I'm just இல்ல மச்சா சும்மா ரெண்டு இருக்கு சாய்ஸ். அது I want to finalize on one. It's either Upasna or Vicky. Yeah. கரெக்ட்டா? Vicky. Vicky. இல்ல
So I'm just trying to. Yeah, Vicky. And Vicky is his My best friend. very good friend. He's a producer also here. Oh, So so I was just first அவர் தான் அதுக்கு அப்புறம் தான் wife-க்கே நீங்க My அதிகமா wife is also working. I won't disturb her. Oh, wow, smart answer. Okay. The one director down south you would love to work with. Vetrimaran sir. Okay. And you, sir? என்ன சார் அப்படியே வெற்றிமாறன் சாரை போட்டுற ஒரு டீமா இருக்கீங்க நீங்க? As he said, I really like that earthy touch he has in his films. Call it. He will challenge us definitely. Yeah, call it all his movies. And Asuran for me was the way he got the commerciality into it. I don't know. I think it's a beautiful art he has of bringing his commerciality into his film. Very earthy. So I would like to work with Vetrimaran sir. If not an actor, who would you have been? That's a tough question. I would have been many things. யோசிச்சே பார்த்தது இல்லையா? Pick one. Yeah. A director. Oh, அதுவும் கண்டிப்பா நான் I would be here only, but I would probably want to be a director if I Can we wasn't. see a future director? in Never. No. You sure? No, because I'm an actor now. Okay. I'll give you dates. You direct me. Oh, yo, why? Sir, Rajamouli sir, if not a director? It's very difficult. Maybe something related to the sports, maybe something related to traveling. Not acting, sir, because they say நீங்க ஒரு super actor. No way. இல்லையா? No No, way. he's actually a brilliant actor. Yeah, I've heard this many times. Maybe I'll be a librarian because I love books. And what about you, sir? Me, I would have done something to do with travel. Obviously, if you travel, you don't earn money. I'll try to find a job that relates to travel, Travel agency வச்சிருக்கீங்க. and animals, something. Animals. Yeah. Okay. உங்களோட முதல் Yeah, celebrity. I think that's right. I think I'll become a dog trainer now. I'm a good dog trainer. Oh, I just saw a glimpse of it sometime back. Okay. So உங்களோட முதல் celebrity crush female heroinesல யாரு? I think I liked Simran when she worked in those உங்க days. college timeல. Yeah. நீங்க sir. It must be only Sridevi, because for me it was always her. Always, huh? So yeah, but crush Anna, it was just this adoring. Yeah. So it was, for me it was not the other, it's just adoring her. Yeah, that's So what you can't call it a crush, but yeah, for me it was only Sridevi. Beautiful. So, sir, final question. இப்போ வந்து படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் how are you guys planning to unwind, or how is that going to be that day? You've already made plans. End up in his house. Then they'll all end up in my house. Okay. Then from my house we'll go off to his house. His house is a little far away, so we'll all end up there. From there we'll bring him here, because my house comes first before his house. Then we have to go to his house via my house. So we'll finally end up there, and then from there we'll go back to our respective house and go to sleep. இவ்வளவுதானா சார்? இவ்வளவு சிம்பிளா இப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லம்மா, இது சொல்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, but அங்க பண்ண போற விஷயம் தான். ஐயோ. Okay, but what is a long plan? Like, do you want to take off for a holiday, go out of country? So you normally do that, no? I'll go for a holiday. So you've already decided, made plans, என்ன பண்ணனும் after We release? are still planning now, because our earlier kids were younger and we just had to plan for ourselves. Now the kids are started working. We have to ask for their dates. Are you free? Are you free? Are you free? Oh, nice. So Okay, so but we can't expect or பெரிய news from you for some time now. You're going to just unwind and declutter and all of that. Problems of shooting one film for 4 years. I understand. Everybody grow. Yeah. So what is your plan? நீங்க of course உங்களுக்கு shooting இருக்கு. Have a week off and then heading to the next shoot. Okay. And I'm going to start off my work, because holidays we're done with enough holidays in between all this, in this lockdowns, not lockdowns, and promoting, no promotions, Roller coaster. release postponed. So there's been a lot of holidays. I'm going to get back to my work ASAP. Great, sir. Wishing you the best. Thank you. Thank you. All the prayers for the film, and without a doubt, it's going to break all the records and break the glass ceiling also. Thank you so So much. wishing you the best on that, sir. ஒரு ரீசன் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு படத்தை பார்க்க வர போற ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்களே சொல்லிடுங்க. ஜஸ்ட் ஒன் லைன்ல வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த படங்கள் இது எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு வர ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? full paisa vasool. Okay. That's the one word which says it all. Yeah. Okay. Yeah. It will be an emotional roller coaster ride. Great. Charan sir? Same. And you, sir? Oh my God, what a unison. All right. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you, Thanks. ma'am.